and they call it as dihedral stability or lateral stability. Okay, three things along with the controls as well, because they look at these, they have also asked you about controls. It's very important. As I told you last time, each and every word is important. The angle of attack, you should understand angle of attack and you should know the formula for angle of attack. Okay, so formula for angle of attack, there is a formula for angle of attack because containing the velocity vectors. Tan alpha is equal to V by U, formula. That's side slip. Roll, pitch and yaw, these are controls. So this is a longitudinal control, which is pitch, lateral control and directional control. So idhiliyum questions varudhu. Okay, and longitudinal stability gets the major portion. Longitudinal stick fixed, stick free, horizontal tail, size. Ivlavu for longitudinal static stability. So directional stability and vertical tail and size. This is for directional stability, and this is lateral stability. And the last one, again, hinge moment. It is for again longitudinal stability. And the last topic is stick forces. Okay. So the point is, let's start looking directly into the questions that has been there. Okay, that has been asked. Let me share you the questions which has been asked before. Okay, hope it's visible again. I just shared the Google Docs in topic-wise flight mechanics. Okay, this is where the static stability, stability part starts. The question's been asked from angle of attack and side slip. Okay, let me just zoom it a little bit. Look at the following. Okay, but the point is, most of them are going to be theory from static stability. Most of them are going to be theory. So what the point is, you should have understood each and everything in stability, because there's going to be so many twisted questions. Simple, but if you don't understood it into the base, you will never be able to answer it. So I feel stability would be a tough part for you, rather than performance, because performance is formula based. Formula based na or formula the formula so many numbers, so I can easily figure it out because I am able to calculate. Okay, so in game இந்த மாதிரி questions தான் உங்களை வந்து ஈஸியா டர்ன் பண்ணிடும். Plus in the question, இப்போ particular in the questions பாத்தீங்கன்னா, it is based on a formula. Maximum turn rate, minimum radius, இது ரெண்டு கொடுக்கக்கூடியது எது இந்த நாலுல அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, we'll directly from the formula, the turn radius is equal to p by square root of g into n square minus 1. So directly proportional to என்னது, inversely proportional to என்னது, அது தெரிஞ்சிருச்சு, அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மட்டும் இது எழுதிடலாம். So again, it is formula based. Okay, but when you come to stability, it's not formula based, it's the understanding of the aircraft motion. Okay, so let me read it. Which of the following statement is true for a low angle of attack? Okay, so இதெல்லாம் சும்மா உங்களை distract பண்ற words. So can you able to answer it right now? Yawing motion generates yawing moment and pitching moment. Rolling motion generates blah blah. Yawing motion generates, pitching motion generates. அதாவது நம்மளுக்கு மூணு தெரியும், pitching, rolling and yawing. இதுல எது ரெண்டு coupled, எது ஒன்னு decoupled அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதாவது my aircraft has tendency, if my aircraft yaws, it rolls automatically. ஓகே, நம்ம பின்னாடி டாபிக்ஸ்ல நிறைய படிப்போம். அதே மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா யா ஆகும், யா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரோல்ஸ். திஸ் இஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஏர்கிராஃப்ட். சரியா, இதை மனசுல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டேக் அ லுக் இன்டு இட். ஸோ யாயிங் மோஷன் ஜெனரேட்ஸ் yawing and pitching. No, pitching is an independent motion. Okay, if you have a note, please note it down. Out of three things, pitching, rolling and yawing, when pitching happens, no other two things can happen. Okay, when pitching happens, rolling or yawing, the ரெண்டுத்துல எதுமே நடக்க முடியாது. Okay, so pitching is an independent motion. அப்போ 1 2
எந்த சாய்ஸ்ல எல்லாம் 1 pitching எக்ஸ்ட்ரா வருதோ அதெல்லாம் gone. 1 gone, 2 gone. Third one, yawing motion generates yawing and rolling. Perfect. Third one should be the answer. சரி, fourth one read பண்ணி பார்த்துடலாம். Pitching motion generates yawing and rolling. நான் இப்பதான் சொன்னேன், pitching is an independent motion. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எலிவேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணால் ஏர்கிராஃப்ட் ரோல் ஆகுமா? இந்த கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆகாது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்னொன்னு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா, எய்லரான் ஆப்ரேட் பண்ணால் ஏர்கிராஃப்ட் ரோல் மட்டும் ஆகாது, யாவும் ஆகும். So the answer should be 3. Does anyone know this answer? 3 தான் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? சரி, ஓகே, நான் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்கல, விட்டுருவோம். So look at that. Side slip ஓட ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க. Velocity vector UVW. So if beta is this angle of side slip, UVW வை side slip plus angle of attackல கம்பைன் பண்ணி எழுதுங்க அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. இப்பதான் நம்ம சிலபஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? சிலபஸ்ல first 2 words angle of attack and side slip. Obviously it's there. Okay, this is very conceptual question. நீங்க unless and otherwise yawing னா என்ன அப்படின்னு உண்மையிலேயே தெரிஞ்சிருக்கணும். சைட் ஸ்லிப் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படின்னு உண்மையிலேயே தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப மட்டும் தான் இது எழுத முடியும். ஓகே, அகைன் சைட் ஸ்லிப்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கால்குலேட் பண்ண சொல்லி क्वेश्चन. இந்த क्वेश्चनக்கான ஃபார்முலா எங்க இருக்கு? இங்க தான் இருக்கு. இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா you will be able to calculate it. அத பாருங்க. அகைன் இட்ஸ் so much aerodynamics. இந்த 4 சாய்ஸை ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க கொஞ்சம் குழப்பத்தோட இந்த 4ஐ ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா குழம்பிருப்பீங்க. அப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க. should have a stern belief, okay, in whatever the question read பண்ணதும் சில விஷயத்தெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாய்ஸே ரீட் பண்ணணும். Okay, so you should have a strong hold in aerodynamic center and center of pressure because stability is all about these 2 points. இந்த பத்தி தான் மொத்த ஸ்டெபிலிட்டியுமே டோட்டலா. ஓகே, அகைன் ரிப்பீட்டட் क्वेश्चन பாருங்க. சேம் क्वेश्चन. UVW கொடுத்திருக்காங்க, angle of attack side slip. V கொடுத்திருக்காங்க, side slip angle. இங்க மறுபடியும் பாருங்க, V கொடுத்திருக்காங்க, angle of attack and side slip. So the kind of repeated question because that comes at first. சிலபஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 வார்த்தை அதான். மறுபடியும் பாருங்க, இட்ஸ் ஆல் தியரி. சிம்பிள் தியரினா you would have understood aircraft to the basic. அப்பதான் இது எழுத முடியும். சிம்பிளா எழுத முடியாது. ஓகே, I'm just showing it to you. மறுபடியும் பாருங்க. Question பாருங்க. Question looks very simple. An airplane with a larger wing as compared to a smaller wing will necessarily have, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் பில்ட் பண்றேன் with a 10 meter span wing. அடுத்த ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் பில்ட் பண்றேன் with a 20 meter span wing. இதனால ஸ்டெபிலிட்டிக்கு ஏதாவது நடக்குமா? So finally, if you are there, if you want to give me an answer for that before reading any of the choices, wing ஓட சைஸ் மாத்தனே அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டில ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருமா? அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி கூடும் குறையும் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா? Anybody wants to give me an answer? How many are there? Still the same number of people. Okay, even if you type in your chat, it'll be good. No? Okay, let's read it. More, less, same. More longitudinal static stability for an aft tail airplane if the aerodynamic center of the larger wing is behind the center of gravity there. Blah blah blah. Wing ஓட சைஸ் மாத்துறதுனால அது மோரோ லெஸ்ஸோ இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே, அதோட சேஞ்சஸ் பிகாஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் அபவுட் சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ். சிம்பிளா நான் விங்க சின்னது பண்றேன் பெருசு பண்றேன் அதனால ஸ்டெபிலிட்டி கூடிரும் குறைஞ்சிரும் கிடையவே கிடையாது. விங்க பெருசு பண்றேன் சின்னது பண்றேன்னா லிஃப்ட் கூடும் குறையுமே தவிர ஸ்டெபிலிட்டியை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, so it cannot do anything. So the answer is 4 actually. Fourth one. So மறுபடியும் பாருங்க, கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன். எல்லா கொஸ்டினையும் பாருங்களேன் ஒரு நிமிஷம். ஸ்டெபிலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் 4 சாய்ஸ் அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. இங்க உங்களுக்கு வந்து ஸ்டர்னா உங்களுக்கு யோசனை இல்லாட்டி அவ்வளவுதான். இங்க பாருங்க, எல்லா சாய்ஸையும் பாருங்க. சிம்பிள் தியரி. உங்க காலேஜஸ்ல கூட இப்படி கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா பட் unless and otherwise you know stability very well, you will never be able to answer. Okay, actually this is tough than performance. நான் சொல்றேன், this is tougher than the performance. நம்ம பார்த்த முன்னாடி பார்த்த performance ஓட இது tough because you should have understood so many things to write this theory. உங்களுக்கு குழப்பற மாதிரி தான் எல்லா ஆன்சர் இருக்கும். Look at this. Decrease, increase, remains the same, depends upon. இது எவ்வளவு சிம்பிளான சாய்ஸ்.
Correct. Low simple on a choice. But understanding the question and giving answer is going to be hell a lot of difficult. Okay. This is longitudinal control. So நீங்க பாக்குறது எல்லாமே என்னன்னா நம்பர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஸ்மால். இது வரைக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் வச்சு நம்பர்ஸ் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ரெண்டு கொஸ்டின் தான் வித் நம்பர்ஸ். வித் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் தியரி. மேபி தேர்ட் ஒன், ஃபோர்த் ஒன் அகைன் தியரி. கடந்த 10 இயர்ஸா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா mostly it's going to be theory. Means to say, one thing, asking a numerical question in stability is a tough job. Actually it's a tough job because there are big formula available. அது எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். ஓகே, ஸோ ரெண்டாவது அதுல இல்ல நம்பர்ஸ் கேட்குற மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் இல்லை நிறைய. டைரெக்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டியில ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வில் பி தியரி. ஸோ டைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி விட்டுறலாம், டைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, let me start my PPTs. So nobody is going to answer me today. Anything? Yeah, no. Someone could speak with me. Have you gone through the stability and control? In the 6 people, have you gone through stability and control? Anyone? Anyone want to give me an answer for that? Yes, no, something. Okay, is it visible? Go to the previous slide. Stability and control. Okay, talking about stability. So is it visible? The PPT is visible. A doll which is dancing. Yeah, okay, so good. Keep answering my questions with yes or no so that we can go forward pretty easily. Okay, stability is nothing much. It's similar to this, exactly to this doll. So what this doll does is, let me just tell it to you slowly. It has the capability to come to its original position on its own. That's the point. A disturbance is some. Am I audible now? I think I must have disconnected for a moment. Yes. Give me a quick quiz. Am I audible? Okay, yes, we go ahead. So if we give a slight force to this doll, what would happen is, it is being designed in such a way that it has the capability to come to its original position on its own without any help. So நான் இதை தள்ளி விட்டதும் அதால திரும்பி வர முடியுது. அதால திரும்பி வர எப்படி முடியுது அப்படின்னா, it has such a round base. அவ்வளவுதான். It is being designed. இதே இந்த பாட்டில தள்ளி விட்டேன்னு வச்சுக்கோ, அந்த பாட்டில் திரும்பி வருமா? வராது. இதனால எப்படி திரும்பி வர முடியுதுன்னா, because I have been designed the base in such a way so that it has the capability to come back. That is what a stability is. Okay, so talking about static stability. Okay, these are static stability modes, where when I displace, means to say when I disturb, if it has the ability to come back to its original position with respect to time without overshooting, then I call that system, or my system right now is my aircraft. My aircraft is stable. On a disturbance, if the aircraft moves away from its original position, I call that as completely unstable. Okay, or divergence. So if on disturbance, if it does not come back or it
goes into a divergence, it just takes another position. I call that as neutral stability. Okay, so that is how it is, and it is obviously related with three things: longitudinal axis, lateral axis, vertical axis, rolling, pitching, and yawing. Okay, remember one thing: these are all control surface movements. Correct? Aileron, rudder, and elevator. இவங்க மூணு பேர் யார் அப்படின்னா, they're all control surfaces. So in the இதே பார்த்தீங்கன்னா, there are two things: stability and control. ரெண்டு பேருமே inversely proportional to each other. Stability அப்படிங்கிறது இந்த டால் மாதிரி இன்பில்ட்டா நான் பில்ட் பண்ணி வைக்கிறது. அது என்னோட செஸ்னால இருந்து வேர்ல்டு வார் 1 ஏர்கிராஃப்ட்ல இருந்து ரைட் பிரதர்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் வரைக்கும், அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று ஆட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ ஹாவ் இன்பில்ட் மை ஸ்டெபிலிட்டி இன்டு மை ஏர்கிராஃப்ட். ஸோ பைலட்டே வேண்டாம் அப்படிங்கிறதா ஸ்டெபிலிட்டி. கண்ட்ரோலுங்கிறது என்னது? இட்ஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த பைலட். த பைலட் இஸ் த ஒன் ஹூ கண்ட்ரோல்ஸ் தி ஏர்கிராஃப்ட். ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் என்டையர்லி டன் பை தி இன்ஜினியர். You and me built stability into the aircraft. Okay, the control is being given to the pilot. He uses the control surface to maneuver the aircraft by any motion. So we have three stabilities: about the longitudinal axis, about the lateral axis, about the directional axis. So we have three stability in place. So these are all rolling, yawing, and pitching. Okay, so in the example matoda vera ppt ku poidalam. So idu vandu oru very old basic example to show you what a stability is. Any disturbance, it comes back. Any disturbance, it goes out. Any disturbance, it takes a similar position. இது முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியாத மாதிரி இப்ப நின்றுச்சு அப்படின்னா, I call that as neutral static stability. This is positive static stability. This is negative static stability. This is neutral. ஒரு பெண்டுலம் மாதிரி. ஓகே, இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. So dynamic stability வேண்டாம் இப்போதைக்கு. So that is what a stability is. So stability ki munnadi you have to know something, because stability எதனால கிரியேட் ஆகுது, எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? So முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, the forces acting on the aircraft, particularly what force? The aerodynamic force acting on the aircraft is what responsible for stability. So what do you mean by that? Let's see. What I am talking about is this. Okay, I think I've shared another PPT. Hope it's visible right now. Who brings back the aircraft? So, yeah, like the doll which has a round base. Yeah, that round base is what trying to bring back the doll to its original position. Adhe madri, who brings back my aircraft to its original position? All right, we'll try to understand one by one. So starting with the pitching moment. Okay, this is very important in an stability perspective. ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் CL and CD, lift coefficient and drag coefficient, இதை பத்தி தான் ரொம்ப பேசியிருக்கோம். Because that's with aerodynamics and even with performance. Performanceலயும் moment அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசல. But what is stability? Stability is all about cancelling some moment. இப்போ இந்த டாலை தள்ளி விட்டேன் பாத்தீங்களா? What has happened? The doll has been forced to got into a moment. I have created a moment. Moment na onnu illa, adu turning force avladha. Okay, I've just turned that doll. I have provided a moment to it, so it has the ability to cancel it. So in my aircraft, what are the moments present? So obviously starting with my pitching moment. So in the pitching moment ungalku theriyum, it's because of the elevator operation. My aircraft is pitching. That's fine, that's control. But there is something called aerodynamic pitching moment. That is with respect to the aerodynamic forces present in the airfoil. So this is the ordinary pressure distribution over an airfoil or a wing. Okay, so this is to tell you with and without circulation there is going to be a difference. Okay, let's leave this. So just look at this. Consider this as CG. Okay, so if there is force acting exactly over it, the entire system has zero moment, as you know it from engineering mechanics. So cool. CG and a force. So keep that in mind. There is something called center of pressure in my airfoil. So center of pressure is the centroid of the entire pressure distribution over the airfoil, both on the upper surface and lower surface. In the rendu pressure integrate panna appadina,
I'll get and find a centroid for this. எப்படி CG அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் எப்படி நான் இங்க சென்டர்ல டிரா பண்ணிருக்கேன். Because when you find CG for this using engineering mechanics equations, it will come out to be at the center. Provided இது எல்லாமே ஒரு homogeneous material இருந்தா the CG would be at the center. அதே மாதிரி எப்படி இந்த வெயிட்க்கு CG-ஓ இந்த pressure distribution-க்கு center of pressure. இதுக்கு பேர் என்ன? Center of gravity. This is center of pressure where the resultant force acts. Okay, where the resultant force acts. Some of the cambered airfoil at different angle of attack, என்ன ஆகும் அப்படின்னா the center of pressure starts moving forward. இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் பிகாஸ் நான் இப்ப காட்டின கேட் கொஸ்டின்ல ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ல இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். With respect to angle of attack, for a symmetrical airfoil, the center of pressure does not move. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. But for a cambered airfoil, with respect to angle of attack, the center of pressure starts moving forward. எப்படி நான் சொல்றது? இந்த பீக் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். இந்த பீக் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு, கொஞ்சம் முன்னாடி போகுது, ரொம்ப முன்னாடி வந்துருச்சு. இந்த பீக் முன்னாடி போக போக என்ன அர்த்தம்? The center of pressure starts moving forward. Okay. So how does a symmetrical and cambered airfoil produces lift? இதான் இங்க முக்கியமான விஷயம். இதான் உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, consider these two. Symmetrical, cambered. Symmetrical airfoil upper surface lift distribution integrate பண்ணி ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னா அது ஒரு லொகேஷன்ல வந்து விழும். அதே மாதிரி லோவர் சர்ஃபேஸோட போய் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுவும் ஒரு லொகேஷன்ல விழும் ரிசல்டன்ட். அது ரெண்டுமே ஒரே இன்லைன்ல இருக்கும். ரெண்டுத்தோட லிஃப்டும் அப்பர் சர்ஃபேஸ் லிஃப்ட் அண்ட் லோவர் சர்ஃபேஸ் லிஃப்ட். லிஃப்ட்னு பேச வேண்டாம். அப்பர் சர்ஃபேஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ், லோவர் சர்ஃபேஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ். அதே ஒரு கேம்பர்ட் ஏர்ஃபாயில் எடுத்தோம் அப்படின்னா that's not going to be in line. Those forces on the upper surface and lower surface are going to be distance apart. So distance la irundha enna avladha inga question. Distance la irundha enna appadina, look at this. These are two forces apart. So what happens to this system? The system eppadi irukum? Will there be a moment in this system? Anybody wants to answer for this? Will there be a moment? Idukkaga dhaan na indha munadi indha diagram kaatnen. Indha diagram edukku appadina, when two forces are in line, there is zero moment. The block வந்து எந்த பக்கமும் rotate ஆக போறது இல்ல. கரெக்ட்டா? But if I set two forces apart in a system, what happens? ஒண்ணு இல்ல, எங்க ஃபோர்ஸ் பார்த்தாலும் pull that force in the arrow direction. அவ்வளவுதான். இது எங்க பிடிச்சு புல் பண்ணுங்க, இது எங்க பிடிச்சு புல் பண்ணுங்க. ரெண்டே அட் a டைம்ல புல் பண்ணா இந்த ஏரோஃபாயில் எந்த பக்கம் போகும்? It will go nose down. So there is a presence of nose down pitching moment in a cambered airfoil. Listen to this. At zero lift. இதான் இங்க முக்கியமான விஷயம். Cambered airfoil at zero lift. நான் ஒரு in-depth ஆன பாயிண்ட் இங்க சொல்றேன். ஓகேவா? இங்க சொல்றேன். Even at zero lift, there is a presence of pitching moment in a cambered airfoil. இது உங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் தெரிஞ்சிருக்குமா? இந்த அளவுக்கு டீப்பா இருக்கும் கொஸ்டின் கேட்ல. ஆனா நான் இதை இப்ப இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டதுனால உங்களுக்கு ஈஸி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய டீப்பான விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். அதை வந்து நீங்க ரீட் பண்ணிருக்கணும், அவ்வளவுதான். ரீட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்திருக்கணும், அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள். ரொம்ப ரொம்ப நாள் உட்கார்ந்து படிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, நிறைய படிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஒரே இதை திரும்ப திரும்ப படிச்சு 12th 11th மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் நிறைய புக்ஸ்ல நிறைய ரீட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து பாயிண்ட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ இப்போ ஒரு பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட், there is a presence of negative pitching moment at zero lift. இது வந்து something not intuitive, நினைச்ச மாதிரி கிடையாது. But it is zero lift because இந்த ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும், பர்ஃபெக்டா. ஆனா இட்ஸ் நாட் இன் இன்லைன். அதனால there is a presence of pitching moment at zero lift. Okay, so இங்க again பாருங்க, symmetrical airfoil at a positive lift, angle of attack increase ஆயிடுச்சு. But still look at it, the forces are in line. அப்ப என்ன அர்த்தம்? There is no aerodynamic pitching moment present because both the lines are in line. It's a very very important point. And look at it, this is a smaller value, this is a higher value. அதனால தான் difference in pressure நால I get lift. இது ரெண்டுத்தையும் ரிசல்டன்ட் பண்ணனா என்ன ஆகும்? இது வந்து ஒரு +10, இது ஒரு -3 அப்படின்னா I'll get +7 as lift. But look at this. This is going to be happening it here and this is going to happen right here. So there's going to be a strong negative pitching moment.
So why do I talk about pitching moment? Because that's very important. Okay, so there is second concept called aerodynamic center. Okay, so aerodynamic center அப்படிங்கிறது இதுதான். Let me just clearly tell you from this diagram, because longitudinal stability is entirely about aerodynamic center. So there is the lift vector acts at the center of pressure. Okay va? There is some point, ஒரு x1 அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Okay, குவார்டர் கார்டுன்னு வச்சுக்கலாம். About 0.25 of this card, இதோட distance பார்த்தீங்கன்னா x1. All right, the distance between the center of pressure and the aerodynamic center. Consider this as aerodynamic center. So there is a moment. Okay, so angle of attack increase ஆகுது. So angle of attack increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்? As I told you right now, for a cambered aerofoil, the center of pressure starts moving forward. Okay, it starts moving forward. Forward மட்டும் மூவ் ஆகாம என்ன ஆகும்? Angle of attack increase ஆக the lift value also increases. கரெக்டா? இங்க ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் நடக்குது என்னோட ஏரோஃபாயில் மேல. ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா, look at this. The lift force and the distance L1 into x1, a moment has created. When there is an increase in angle of attack, the distance has decreased, but the force has increased. இங்க என்ன ஆச்சரியம்னா, there is an m2 moment created right here. This m1 is equal to m2. The moment created about this point, this beautiful point present in my airfoil, it's a wonder point. Okay, it's a magic point அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகுது. இது முன்னாடி வர 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 இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அப்படிங்கும் போது whatever the moment created here, it automatically be constant every time and there is a change in angle of attack. Okay, அப்படிப்பட்ட ஒரு பாயிண்ட் தான் இட்ஸ் கால்ட் ஏரோடைனமிக் சென்டர். ஸோ ஏரோடைனமிக் சென்டர் இஸ் த பாயிண்ட் வேர் த மொமெண்ட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ த மொமெண்ட் ஃபார் அ 0012 airfoil. Okay, I think I'm audible right now, hopefully. So look at it. There is a moment coefficient CMC/4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, quarter chord moment coefficient. Okay, so look at this. This is a flaps operated lift curve slope and moment CMC/4. இது flaps இல்லாமல் ஆப்பரேட் பண்ணப்பட்ட 0012. Look at it. 0012 ஓட lift curve slope, 0012 ஓட pitching moment CMC/4 ல இருக்கக்கூடிய moment என்ன வேல்யூ? 0. Why it is 0? Right? Why it is 0? Because of this diagram. என்ன angle of attack கூடினாலும் the forces are alignedங்கிறதுனால the moment coefficient about the quarter chord is going to be 0. இது என்னன்னு பார்த்து இந்த மேல எதுக்கு சார் போகுது? இது it becomes stalled. Look at the angle of attack. It is greater than -10 degree. அப்புறம் அது ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. அதை பத்தி நம்ம கேர் பண்ணிக்க வேண்டாம். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. அதை பத்தி நம்ம கேர் பண்ணிக்க வேண்டாம். It's more than 12 degree. But look at that straight line. How cool is that? How cool is that? This is an experimental graph to get 0 at each and every angle of attack. இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு டேட்டா எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, people will be really excited to see, because something constant அப்படின்னா people will be really excited in engineering and mathematics. Something which does not change அப்படின்னா they will just raise their eyebrow. Correct? So pi is equal to 3.14 அப்படின்னா you should raise your eyebrow. My god, how come 3.14 every time? I know pi is a long value, but short பண்ணோம் அப்படின்னா it says pi for any circle is 3.14. Oh my god, that's a oh my god situation. Okay, so இங்க என்ன நடக்குது பாருங்க. When I deflect my flaps, what last class I spoke, what does deflecting flaps mean?
What happened? Am I audible all this time? Yep. Guys, am I audible all this time? Because I just finished the PPT. Yes, no. இப்பதான் கேக்குதா? Yes, sir. Last 10 minutes, 10-15 minutes. இல்ல சார் இப்போ ஒரு 5 minutes கேட்கல சார். Aerodynamic center பத்தி பேசும்போது கேட்டுச்சா? Aerodynamic center 0012 airfoil. Yes, sir. கேட்டுச்சு இல்லையா? ஓகே சோ நல்ல வேலை. சம்டைம்ஸ் திடீர்னு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது. சரி, நீங்க எப்பப்போ யாராவது ஒருத்தர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்க சார்ட்ட சொல்லி எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ண சொல்லிடு. சரியா? ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு மேல தாண்டி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ஏன்னா நான் வாட்டுக்கு தெரியாம பேசிட்டே இருக்க போறேன். ஓகே, so let's look into stability straight away. So starting with the longitudinal stability. Because I was in PPT, so I do not know what is happening right here. I have some recorded videos. Okay, I have some recorded videos also on these PPTs. I'll share it with you. So starting with the longitudinal stability analysis, it's all about wing and horizontal tail. That is what your longitudinal static stability is. So in the derivation, it's taken from aerodynamics by Clancy. Okay, I usually follow that book. That's a nice book. You can also try Clancy, Clancy. Okay, so what we try to do is we take a wing and we try to fix the lift vector at the aerodynamic center, not at the center of pressure. And this is the center of gravity, W, and it is at quite a distance. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க. I just named it as h0, h whatever. Okay, that is a normalized distance that goes from 0 to 1. So why normalized? Because it's always better to do that in an airfoil. Airfoil is represented as quarter chord, mid chord. அப்படிங்கும்போது அது எவ்வளவு பெரிய ஏர்ஃபாயிலா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஏர்ஃபாயிலோட குவார்டர் கார்ட், மிட் கார்ட் அப்படி நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, இஃப் ஐ ஹேவ் 3 மீட்டர் ஏர்ஃபாயில் and 1.5 it is its mid card. உங்ககிட்ட 6 மீட்டர் ஏர்ஃபாயில் இருந்துச்சுன்னா 3 மீட்டர் is its mid card. ஸோ நான் வந்து 3 மீட்டர் 1.5 மீட்டர் அப்படின்னு பேசுறதுக்கு பதிலாக டைரக்டா I'll just say 0.5 C means to say mid card of that particular airfoil. So what is exactly stability expected அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். When there is a disturbance, this wing should come back. Not just come back, it should dissipate its oscillation and it should come back to its original position. Correct? The original position, then the ball தான் நான் வந்து disturbance make பண்ணிருக்கேன். Let me just pass the video. I just added a ball and when the ball hits, so this airfoil or wing which is connected by a spring and a dashboard, okay, a damper, ரெண்டுத்துலயும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, this wing is not gonna come back. Because of the spring, it is able to come back. Because of the damper, which could dice out, make this oscillation to die out. So என்னோட ஏர்கிராஃப்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு டேம்பருக்கு ஈக்குவலண்டா நான் ஒரு விஷயத்தை செட் பண்ணணும், இல்ல ஒரு டிசைன் பண்ணணும். அவ்வளவுதான் என்னோட வேலை. This is what the expectation is. Okay, and you know this very well. When alpha increases, the CL increases. அதே மாதிரி when alpha decreases, the CL decreases. Sorry, CL decreases ங்கிறத விட correspondingly the lift also decreases, right? So this is a very basic thing which you know very well. And there is something called lift curve slope for a CL versus alpha curve. Lift curve slope. இதெல்லாம் introduce பண்றேன் because இது எல்லாமே நம்ம ஈக்குவேஷன்ல யூஸ் பண்ண போறோம்.
So idukku vaaipu iruka? We are talking about slope right now. So when alpha increases, is there a possibility for a CL to decrease? Graph இந்த மாதிரி வரைய முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்லவே இல்லை. When alpha increases, always the CL increases. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, lift curve slope will always be a positive value. A அப்படிங்கிறது will always stay as a positive value. It cannot be a negative value. Positive, negative இங்க ரொம்ப முக்கியம், because the entire stability is identified based on the negativity or positivity of the resultant value. Okay, it's like calculating profit. If you calculate profit, if it comes out to be a negative value, what you understand, and it's a loss, correct? Which you understand directly, it's a loss. And the madri, the resultant number oda sign, அதாவது நெகட்டிவா பாசிட்டிவா அதை பார்த்து தான் நான் முடிவு பண்ண போறேன் the stability of the aircraft is positive or negative. So that sign terminologies or usual method is very important. Okay, sign convention is very important. So the question is, yes, what do you really expect from longitudinal stability? Okay, so as simple as that, like the video I shown you, if a disturbance creates a pitch up, the aircraft should be able to create a pitch down, and vice versa. That's called stability. Simple as that. If it comes back and if it could dice out the oscillation, it's stable. So the expectation is simple. If there is a positive CL happens because of the disturbance, the aircraft should be capable of producing negative pitching moment, and vice versa. If a disturbance make the airfoil or wing or aircraft to go to negative CL, the aircraft or the reaction should be positive. The video this ball is trying to create a negative CL. Upon the aircraft, the wing the wing started coming up. It is able to create a pitch up moment. So the very first thing for longitudinal stability is this. Take a moment to see it. Expectation. Okay, and this is what expected. The expected words I've written it in graph. Okay, with a negative slope. So what is the value of the slope? So it is DCM by DCL, and that should be a negative value for an aircraft to be longitudinally stable. That's the answer. The slope is a negative value. So the slope எப்படி understand பண்றதுன்னு பாருங்க. Do I have an explanation? Okay, I have an explanation. பார்த்துடலாம். For an alpha, this is the CL. Correct? If an alpha increases and the CL increases. So I call this graph CM versus CL. What is this CM? This is the pitching moment about the center of gravity. Center of gravity of the aircraft. Okay, and I plot this with respect to the coefficient of lift. So I call something called trim point. What is a trim point? That is the point of CL. Let's say you call it a point where 0.4 abdinu vechikalam. That is the point you get pitching moment 0. That's called a trim. Okay, so the aircraft has trim CM equal to 0. So ஏதோ ஒரு disturbance நடக்குது. The disturbance என்ன நடக்குதுன்னா, it's keeping the aircraft at a higher angle of attack. Some disturbance angle of attack கூட்டிடுச்சு. Okay, this is the corresponding CL. What is the corresponding moment? In the graph body, if there is an increase in CL, in the graph lab, if I find a corresponding moment, that moment is a negative value. So, and that is stabilizing. Simple as that. When there is an increase in CL, aircraft a negative pitching moment create panniduchu appadina, I call that as stable configuration. Okay, provided in the madri or tendency irukonu the aircraft, I call that as a stable aircraft. Adhe madri innoru situation, some disturbance has made my aircraft less angle of attack. ஏன் இதை இந்த பக்கம் வரைஞ்சிருக்கேன்? இங்க என்ன அர்த்தம்? This is where the aircraft operates. It trim point. So trim point la operate ஆயிட்டு இருக்க aircraft ஏதோ ஒரு disturbance மேல தள்ளி விட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கீழே தள்ளி விட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவ்வளவுதான் இங்க क्वेश्चन. கீழே தள்ளி விட்டுச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இந்த பாயிண்ட்ல தள்ளி விட்டுச்சுன்னா corresponding moment என்ன? Positive moment, which is a
corresponds to negative CL. And again, it's stable. So the entire line in the situation nalum, the aircraft is stable. So aircraft or a stable configuration condition enna appadina okay condition munnadi idha paathalam. Ipo oru vela aircraft oda characteristics ippadi irundal, this is a positive slope, correct ah? Positive slope, CL versus alpha madri irudha. Ipo oru aircraft vandu disturb ஆகுது, disturb ஆகி angle of attack increase ஆகுது. increase ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு ஏர்கிராஃப்ட். ஸோ இதோட கரஸ்பாண்டிங் மொமெண்ட் என்னன்னு பாருங்க. இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் மொமெண்ட். ஆல்ரெடி இட்ஸ் பீன் டிஸ்டர்ப்டு டு ஹையர் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக். அதனால ஏற்படக்கூடிய ரிசல்டன் மொமெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ். அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், இது எதனால கிரியேட் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இஃப் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் மொமெண்ட் தட் இஸ் டீஸ்டேபிளைசிங். அதே மாதிரி ட்ரிம் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இஃப் தேர் இஸ் அ டிக்ரீஸ் இன் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக், அகைன் there is a moment created which is negative in the same sense. அப்ப என்ன ஆகும், டிஸ்டர்பன்ஸ்னால குறைஞ்ச angle of attack மறுபடியும் இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். so it's called a destabilizing moment. okay, destabilizing the ரெண்டுமே if the aircraft characteristics is this. so finally, yes, absolutely, this is what expected from a longitudinal static stability. have you seen this equation, anyone? Yep. Yes, no? Give me some feedback. No? I no null known சொல்லிடுங்களே, ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க? இல்ல இப்ப எனக்கு என்ன டவுட் ஆகுதுன்னா நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா இல்லையாங்கிற டவுட் ஆகுது. So someone just unmute yourself and tell me no. Yeah, what happened? Sir, screen visible இல்ல. Screen visible இல்லையா? எவ்வளவு நேரம்? நான் பேசுனதெல்லாம் கேட்டுச்சா? பேசுனதெல்லாம் கேட்டுச்சு சார், ஸ்கிரீன் தான் சார் தெரியல. எவ்வளவு நேரமா தெரியல? இப்போ பேசிட்டே இருக்கேன். இப்ப தெரியுதா? இவ்வளவு நேரம் நான் பேசுனதெல்லாம், இந்த இதெல்லாம், இந்த கிராஃப் எல்லாம் பேசுனதெல்லாம் கேட்டுச்சு சார், பட் ஸ்கிரீன் தான் சார் தெரியல. ஆடாப்பா, இவ்வளவு நேரம் அமைதியா இருந்துட்டீங்க. ஸ்கிரீன் வச்சுதான் நான் பேசவே செஞ்சிருக்கேன். இந்த கிராஃப் தெரிஞ்சுச்சா? இந்த கிராஃப் பாத்துட்டீங்களா? ட்ரிம் பாயிண்ட் yes no நோ சார். சார் நீங்க திருப்பி ஜாயின் ஆகி கேட்கலன்னு சொன்னோம்ல சார், அப்ப இருந்தே ஸ்கிரீன் தெரியல சார். ஓ காட், அப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினதை மட்டும் அமைதியா கேட்டுட்டு இருந்தீங்களாக்கும் குட் பாய்ஸா? அப்போவே சொல்லி இருக்கலாம்ல, சொல்லி இருந்தா மாத்தி இருப்பேன்ல. பிகாஸ் ஐ ஷேர் த பிபிடி, இப்போ வந்து ஷேர் த ஸ்கிரீன் டைரக்ட்லி, பிபிடியை ஷேர் பண்ணாம. இவ்வளவு இது இதெல்லாமே பார்க்கலையா? இது எல்லாமே பார்க்கல, இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்க்கவே இல்லையா? So good. Okay, did you see this video or not? No sir. Okay. இனிமே ஏதாவது ஆடியோ கேட்கலை அப்படின்னா உடனே சொல்லிருங்க. So that, so it's the disturbance and the reaction of the wing. இதான் உங்களுக்கு தேவை. When it is connected with the spring and a damper. So this is what stability is. Absolutely. I want this to happen. A positive CL should produce a negative pitching moment. அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கறத அப்புறம் பார்க்கலாம், அடுத்த பிபிடில பார்த்துடலாம். This should happen. And a negative CL
should produce a positive pitching moment. அதுக்காக தான் இந்த graphs. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா alpha and a corresponding CL. This is what a lift curve slope is. Larger alpha, larger CL. So I call that as positive slope. Alpha increase ஆக ஆக CL increase ஆயிட்டே இருக்கும். This is your CL versus alpha. இப்போ நான் ஒரு கிராஃப் வரைகிறேன், CM versus CL அப்படின்னு ஒரு கிராஃப் வரைகிறேன். இந்த கிராஃப்ல இருந்து தான் I'm going to say the aircraft is stable or not in longitudinal stability. Longitudinal stabilityங்கிறது என்னது? Pitch stability. Pitch axisல நடக்கக்கூடிய stability. The aircraft should come up if there is a disturbance. So if this is the case, idan trim point. Trim point is where the moment is equal to 0. Okay? If any disturbance causes the angle of attack to increase, what is the corresponding moment? நான் இந்த arrow எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னு தெரியுது இல்லையா? Trim pointல இருந்து ஒரு certain angle-க்கு it's been deflected. ஏதோ disturbance-னால மேலாக்க போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. The corresponding moment created by the aircraft is going to be negative. And that is what expected, because negative is stabilizing. இது மேல போகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே வரணும்னா என்ன ஆகணும்? It should produce a negative moment. And in the red line gives me that. அதே மாதிரி if there is a decrease in angle of attack, that will give me a positive pitching moment. So இது வந்து stable அப்படின்னு சொல்றேன். அப்ப unstable எப்படி இருக்கும்? For the same CL versus CL, if I plot this line after trim point and before trim point. So if there is an increase in angle of attack, in the trend padi, corresponding moment enna irukum? Again, it's positive. So it is destabilizing. அதே மாதிரி trim point left side போய் அதே argument பண்ணேன் அப்படின்னா, if there is a decrease in angle of attack, what is the corresponding moment? Again, that's going to be destabilizing. So stabilizing, destabilizing புரியுதா? ஏதோ disturbance increase பண்ண the aircraft further increase பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. So totally the aircraft is going to go in the same direction. But எனக்கு என்ன வேணும்? அந்த தலையாட்டி பொம்மை மாதிரி ஒரு சைடு போச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா it should come back the previous இது மாதிரி. The previously என்ன நடந்துச்சு? If aircraft goes down by disturbance, it automatically creates a positive moment. Okay, அது எப்படி கிரியேட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம். So finally, if I want to give a equation for stability, which is taken from this graph, in the graph la irundhu edukuren, the slope with positive or negative அப்படின ஒரு question கேட்டனா, it's negative. Okay, ida positive slope. So which one is stabilizing அப்படினா? Negative slope is what stabilizing. So dCm by dCl has to be equal to negative for stability. What stability? Longitudinal static stability. Okay, if we put in all in one graph, this positive slope is an unstable one. This negative slope is a stable one. And this is where the trim point is. And this dotted line represents neutral static stability. Or designer, I want to create an aircraft with such a trend. Over CL operate பண்ணும்போதும், the corresponding moment about the aircraft has to be this. இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கணும். Okay. So if I go to wing alone configuration எடுத்து நான் derive பண்ணேன்னா என்ன நடக்குதுன்னா, I just taken moment about CG. The CG பொறுத்து moment calculate பண்றேன். It's a simple engineering mechanics equation. ஒன்னும் பெருசாலாம் இல்ல. Let's look at the result. So result எப்படி வருதுன்னா இந்த மாதிரி வருது. Okay, look at this equation. Moment about the CG யாரெல்லாம் contribute பண்றாங்க அப்படின்னா, CM naught is the moment about aerodynamic center. அதான் போன PPT ல காட்டியிருந்தேன். Aerodynamic center ல if it is a symmetrical airfoil, it will be 0. பிரச்சனை இல்ல. If it is a cambered airfoil, minus 0.02 அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு values பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த value will come out here. This is a negative value. Plus CL into H minus H naught. What is H minus H naught அப்படின்னா? That's the distance between aerodynamic center and the center of gravity. H minus H naught அப்படிங்கிறது இந்த distance. Aerodynamic centerக்கும் center of gravityக்கும் இடைப்பட்ட distance. So when I differentiate this equation, it came out to be this. dCm by dCl is equal to H minus H naught. So என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கு, this becomes 0 because it's constant. It's about the aerodynamic center. So in the equation பார்த்துட்டு எனக்கு என்ன தெரியணும்னா, for longitudinal stability, this derivative has to be negative. அதனால எனக்கு என்ன வேணும்? This right hand side has to be negative. H minus H naught has to be negative. Okay,
அப்படின்னா எனக்கு என்னவா இருக்கணும்? h naught minus h naught has to be greater than h. What is h naught? It is the aerodynamic center location. அப்ப இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, the aerodynamic center should be behind the center of gravity for it to give stability. Otherwise, ஏன் otherwise சொல்றேன்? Aerodynamic center is a fixed location. அதை என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. It's going to be close to quarter card, but I can change the center of gravity. அப்ப இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, it means the CG has to be forward of the aerodynamic center for a wing alone to be stable. இந்த மாதிரி ஒரு situation வேண்டும். அவ்வளவுதான். Because lift vector acts in the aerodynamic center. Okay, the CG has to be brought in front of it for it to be stable. So that h minus h naught will be negative. If you have wing alone மட்டும் இருந்தால் அதை ஸ்டேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பண்ணலாம், ஸ்டேபிள் பண்ண முடியணும் அப்படின்னா the CG has to be brought in front of the aerodynamic center. But இதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல வரல, but it's going to be very tedious. ஏன்? This is the entire aircraft wing. இவ்வளவு பெரிய விங்ல CG நான் எப்படி இங்க இருந்து இங்க எடுத்துட்டு வருது? Anybody has an answer? போன பிபிடில காட்டியிருந்தேன், ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக்கு CG வந்து சென்டர்ல டிரா பண்ணியிருந்தேன். CG நான் இங்க எடுத்துட்டு வர முடியுமா? இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு CG, will it be here? Any answer for this? Quick. Anything? Am I audible? ஓகே ஓகே, அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிருங்க. CG வந்து இங்க இருக்குமா? உங்க பேர் என்ன? நீங்க தான் இன்னைக்கு என் கூட பேசிட்டு இருக்கீங்க. சோ அபிஷேக் சார். அபிஷேக், சூப்பர் நேம். அபிஷேக்னா என்ன மீனிங்? தமிழ் பேர் மாதிரியே இல்லையே. கண்டுபிடிக்கல நீங்க என்ன உங்க நேமுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு போய் முதல் வேலையை கண்டுபிடிங்க, அபிஷேக்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி. அநேகமா சரி வேண்டாம், நீங்களே கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க, நான் சொல்ல விரும்பல. சரி, நீங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க. இதுக்கு CG நீங்க தேர்ட் இயரா ஃபைனல் இயரா? தேர்ட் இயர் சார். தேர்ட் இயர். சரி, பரவாயில்ல. நான் ஒன்னும் ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு லெவல் அப்ல பேசல. இது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இதோட CG இங்க இருக்குமா? W நான் அங்க டிரா பண்ணிருக்கேன். எங்க டிரா பண்ணிருக்கேன்? ஃப்ரண்ட்ல டிரா பண்ணிருக்கேன். இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் தி CG டு பி தேர்? எஸ் சார். எப்படி? weight increase front side la. Yeah, absolutely right. There has to be a different weight distribution. அதாவது இங்க வேற மெட்டீரியல் போட்டு இங்க வேற மெட்டீரியல் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா CG அங்க ஃப்ரண்ட்ல எடுத்துட்டு போலாம். சூப்பர். அந்த மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்டு பண்ணாதான் CG இங்க எடுத்துட்டு வர முடியும். ஓகே, ஸோ விங் அலோன் அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு. ஓகே, இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ இந்த 6 பேர்ல யாராவது ஃபைனல் இயர் இருக்குறீங்களா இல்லையா? எல்லாருமே தேர்ட் இயர் அப்படின்னா I think I should stop in a different way. Let me share a different PPT right now. Any final years? எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனல் இயரா இல்லையான்னு? 17 ரோல் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஃபைனல் இயரா? ஓகே, 2 ஃபைனல் இயர் இருக்கிறாங்க, 009 and 71. ஓகே. And remaining are 4 third year students. Okay. And there is one Conor McGregor, right? 71 from third year. இந்த மாதிரி பிக்சர்லாம் வச்சுட்டு நீங்க வந்து ரோல் நம்பர் வச்சு பேர் வைக்க கூடாது, சரியா? உங்க ஃபேஸ் வச்சுக்கோங்க. So there are 2 final year students. Okay. உங்களுக்கு நீங்களும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுற மாதிரி பேசணும். Let me just show you the longitudinal static stability and lateral directional குயிக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஆல் ரவுண்ட் ஐடியா கொடுத்துடுறேன்.
சரி, விசிபிளா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க. So இது எல்லாமே தான். Is it visible? PPT? Yes, sir. Okay, super. So stability is all about these two aspects. Obviously, I have a center of gravity where the weight vector acts, and there is a wing which has a lift vector. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இவங்க ரெண்டு பேர்த்த நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போறேன், அவ்வளவுதான் பாயிண்ட். இவங்க ரெண்டு பேர்த்த எப்படி யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வர போறேன். So if there is a disturbance, PPT உத்து கவனிச்சிட்டே வாங்க. The PPT is full of animations. Made it so hard for my students to understand. Okay, full of animations அப்படின்னா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆரோ வந்து பறந்து வரும், ஆரோ பெருசாகும், there is a moment created, இது ரொட்டேட் ஆகும், அதெல்லாம் பொறுமையா பாருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா there is an arrow came in. Arrow came in என்ன அர்த்தம்னா there is a disturbance. Immediately there is a wind which comes and hits the aircraft. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? The aircraft will tilt up, angle of attack increase ஆகும், there is an increase in lift vector, weightல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த சினாரியோல what is the moment created about this aircraft? நான் எப்படி மொமெண்ட் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன். ஜஸ்ட் புல் தி வெக்டர்ஸ். இதை மேல பிடிச்சு புல் பண்ணுங்க, இதை கீழே பிடிச்சு புல் பண்ணுங்க. சரி, அந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சென்சிபிள், யூ நோ இட். மொமெண்ட் அபவுட் த சிஜி, வாட் இஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் கேன் கிரியேட் அப்படின்னா இட்ஸ் கோனா பி a nose up moment because it is in front of it. இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது. வெயிட்டை பொறுத்து தான் மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். சாரி, சிஜியை பொறுத்து தான் மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். இஃப் ஐ புல் திஸ் வெக்டர், ஆல்ரெடி there is an increase in angle of attack, increase in left. So what is the resultant? இன்னும் ஃபர்தர் மேல போயிட்டே இருக்கும். லிஃப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நோஸ் அப் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். சரி, ஸ்டெபிலிட்டிக்கு இமேஜின் ரைட் நவ் தி மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஆர்டினரியா க்ரூஸ்ல பறந்துட்டு இருக்கேன். If there is a disturbance, what happens? There created a destabilizing moment because இது சும்மா தள்ள போய் இது தள்ளினதுனால ஏர்கிராஃப்ட்ல என்ன நடக்குது? இதே ஒரு கார் அது இப்படி தள்ளினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது நடக்காது. ஏன் அப்படின்னா காருக்கு விங் இல்ல, there is not only increase in lift. But இது வந்து ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னா இனிஷியல் there is going to be increase in angle of attack. Increase in angle of attack creates increase in lift. அப்ப increase in lift, what it will create? It will create this moment about CG, which is destabilizing. Why do we say destabilizing? Because if it is stable, it should come back, not moves in the same direction. Okay, it's destabilizing, further destabilizing. சரி, vice versa argument பார்க்கலாம். vice versa argument என்னன்னு பாருங்க. நான் எப்படி டிரா பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. I just brought CG in front of the lift vector. Lift vector நான் நினைச்ச மாதிரி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கொண்டு போக முடியாது because this is aerodynamic center which is constant. But CG I can play with. So இந்த சிச்சுவேஷன்ல அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது and there is an increase in lift, but இங்க மொமெண்ட் எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கு? The moment created is nose down, and which is what I want, which is what exactly I want. Correct? So further increase ஆனாலும் further there is going to be a strong destabilizing moment. So in the moment என்ன பண்ணிடும்? It will bring back the aircraft to its original position. Perfect. நம்ம இதே அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து once more consider no moment increase ஆகுது and the moment created is also in the same sense. Further increasing, further destabilizing moment. If I bring CG in front of the lift vector, disturbance வருது, lift vector கூடுது, but the moment created will be in the opposite sense, which will bring back the aircraft to 0. I'll be really happy. If I have wing alone, this configuration is stable. But this configuration is not practical. I don't want to build my wing with different material at front, at rear. I want freedom. So I want freedom. Second question. Okay. So the restoring force. இதுக்கு முந்தின பிபிடில நான் ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாட்டிருந்தேன் இல்லையா? The spring is what creating a restoring force for that airfoil. இங்க restoring force அப்படிங்கிறது என்னன்னா the lift force which is increment or decrement. Correct தானே? Who bring back this wing to its original position? Its own lift vector characteristics. But நான் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்கேன்? நான் ரொம்ப சென்சிபிளா இந்த வெயிட் வெக்டருக்கு முன்னாடி வச்சிட்டேன். அதான் என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ். அப்ப என்ன ஆயிடுது? அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மூலமாகவே அதுவே கீழே வந்துருது. அவ்வளவுதான். Without any intervention. So the increment or the decrement in lift force. So that's what a wing alone is. இதுதான் நம்ம முன்னாடி பிபிடில பார்த்தோம். So I'm going to scroll it back. So இப்ப zoom ஆனதுதான் condition for wing alone. Okay. So the point is, if you push CG forward,
CG நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி எடுத்துட்டு போய்க்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்னா the stability is going to be increased. Okay, this is a general sentence. If CG moves to the rear, the stability comes down. Okay, so this is moderately stable. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா CG கொஞ்சம் பின்னாடி எடுத்துட்டு வரலாம். எக்ஸாக்ட்டா லிஃப்ட் வெக்டர் மேல வெயிட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, that is neutrally stable. பின்னாடி வந்துடுச்சு அப்படின்னா it becomes unstable. As simple as that. So அப்ப என்ன சொல்ல வரேன், positioning the CG is very important in terms of stability. Once more முன்னாடி போலாமா? Highly stable, moderately stable, CG comes back, still it comes back exactly below the lift vector, it is neutrally stable, and if it comes back to the rear of the aerodynamic center, it becomes unstable. Correct? When there is an increase in angle of attack, this force about the CG will create a nose up moment. Okay, if it further goes back, it is highly unstable. Okay, like this penguin. This is a highly unstable configuration. So அதை நான் கிராஃப்ல வரைகிறேன். So this is a stable configuration with the negative slope. கொஞ்சம் கொஞ்சமா CG பின்னாடி போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா slope will change continuously. Okay, and this is a forward-most CG which is highly stable, and that's the aftermost CG which is highly unstable. Okay, this is happening because of the CG moving afterwards. The graphs between CM versus CL. So if any of you have any doubts, you can ask me right now, because particularly third years, and I made it sense. Okay, I speak so basic. Okay, I don't use much aerodynamics term even. I'm just talking about like an object which has been tilted. அவ்வளவுதான், அந்த லெவல்ல தான் பேசிட்டு இருக்கேன், so that you will be able to understand the concept. Okay, this graph is very important. This graph is for an aircraft. ஒரு ஏர்கிராஃப்ட்ல CG நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் பண்ணிட்டே போனீங்க அப்படின்னா அந்த ஏர்கிராஃப்ட் will become highly stable இருந்து அமைதியா unstable மாறும். Okay, the center line is the neutrally stable point. Okay, this side is stable and that side is unstable. So இந்த மூணு கண்டிஷனை எழுதிடலாம் சிம்பிளா. dCm by d alpha. Okay, R அது ஆல்பால இருக்கு, CL இருந்தாலும் ஆல்பால இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், because alpha and CL increases in the same fashion, it decreases in the same fashion. dCm by dCl எழுதினாலும் சரி, dCm by d alpha எழுதினாலும் சரி, ரெண்டும் ஒன்றுதான். If it is less than 0, I call it as stable. If it is greater than 0, if it is greater than 0 அப்படின்னா அந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? That graph is going to look something like this. If it is less than 0, the graph is going to look something like this. Okay, so this is stable and this is unstable. If the graph looks straight line, CM versus CL, so this is CM CL. If it is straight line, it is neutrally stable. Okay, like this squirrel ask you, do you ever wonder why animals have tail? Anybody has an answer? A squirrel, a monkey, a leopard, a tiger. A giraffe has a small tail. Okay, but by this argument, don't ask me why elephant has a long tail. But compared to its size, the tail is smaller. Okay, as we have gone from monkey to human, if at all that theory is true, we have the evolution that made a tail to become obsolete. Okay, adala vittalam. Any thoughts why animals have tail? Am I audible? I don't want to take much time. I have to cover lateral and directional stability. Am I audible? அதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லிடுங்க. Yes. Yes sir. அபிஷேக் நீங்க Yes sir. அன்மியூட்ல இருங்க. சூப்பர் கேட்டுருச்சு. நீங்க அன்மியூட்லயே இருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் தோணலையா? எதுக்கு வந்து ஸ்குரில் பாத்தீங்கன்னா, எதுக்கு ஸ்குரில் போட்டேன் அப்படின்னா, ஸ்குரிலோட சைஸுக்கு அதோட டெய்ல்.
monkey வேற அனிமல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற அனிமலோட ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா சாரி ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா டெய்ல் வந்து ஸ்மாலர் ப்ரொபோர்ஷனா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு இட்ஸ் பாடி சைஸ். பட் நம்ம இந்த ஸ்குரில் மட்டும் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அதோட டெய்ல் சைஸுக்கு தான் அதுவே இருக்கும் மொத்தமே, ரைட்? பட் he is what he is அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா he can jump from any point to any point. ஸ்குரில் நம்ம எல்லாருமே ஸ்குரில் பார்த்திருப்போம். அதோட பிரான்ச் டு பிரான்ச் ஜம்பிங் பாத்தீங்கன்னா பின் பர்ஃபெக்டா இருக்கும், ரொம்ப பின் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். இன்னொன்னு கேட் வந்து அதோட பாடியை மொத்தமும் யூஸ் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணும் எல்லா விஷயத்துக்கும். அதோட டெய்லும் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் so very important for its jumping. monkeysum பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான். birds ஓட tail, what birds use their tail for? They use their tail to control their movement. That's what birds have their tails. But this guy, he use it for balance. Okay, when he jumps, he adjusts his tail automatically. Okay, the nature adjusts, obviously biologically it adjusts so that it lands at every point. When it jumps at each and every point, it balances its CG. When it jumps, it don't topple. And the book topple na agad. Okay, so the tail obviously gives you the stability. Correct? Because this is not a flying thing, but it is a very stable thing. Squirrel runs and jumps everywhere, particularly perfectly stable. கீழே விழுந்து கொஞ்சம் கூட அசராது. So tail, if we add a tail to an aircraft, what it does, obviously it's going to give me the same thing. So need for a tail, as if a bird's tail எங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா it uses to control its movement, obviously. Correct? Directional movement யூஸ் பண்ணிக்கும் tail. So tail கண்டிப்பா வேணுமா? கண்டிப்பா வேணுங்கிற ஒரு பாயிண்டே கிடையாது. In aircraft design, I can design anything. So there are tailless aircrafts also available. But tail இருந்தால் என்ன? Yes, tail இருந்தா it's going to help us a lot. அப்படிங்கிறது என்னது? Because if I have a tail, I can live with this arrangement. What is this arrangement? The tail மறைச்சிட்டு இதை பாத்தீங்கன்னா you will say this is an unstable configuration. Yes or no? Because the weight CG is behind the aerodynamic center. Okay, but this is practical configuration. CG வந்து எப்பவுமே ஒரு பாடியில 50% 60%ல இருக்கும், அதான் நியாயம். Okay, if that is to happen, I need to add a tail. So நம்ம முன்னாடி பார்த்த அதே ஈக்குவேஷனை திருப்பி நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் டெரைவேஷனை பத்தி ரொம்ப பேச விரும்பல. பட் இதை டெரைவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா லாஸ்டா நடுவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கோஃபிஷியன்ட் கைக்கு வரும். இட்ஸ் கால்ட் டெய்ல் வால்யூம் கோஃபிஷியன்ட். யூ கேன் கோ அண்ட் ரீட் த புக் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ ஐ கெட் டிசிஎம் பை டி ஆல்ஃபா லைக் திஸ். இது வந்து சிஎம் ஓட ஈக்குவேஷன். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் த விங். The first ரெண்டு part it's about the wing. The third one is from tail. Okay, so tail அப்படிங்கிறது என்னன்னா it is with V bar, that is the tail volume coefficient and the tail lift coefficient. So tail volume coefficient அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it depends on two things. One, the numerator, ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. One, the distance between the wing and the tail, L, and the area of the tail. Okay, so L is how far it is from CG, and ST அப்படிங்கிறது how big the tail is. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இல்லையா? என்னைக்காவது நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. சரியா? இந்த ஹரிசான்டல் டெய்ல் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கணும் விங்ல இருந்து? கரெக்ட்? அண்ட் எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும்? அண்ட் யூ நோ தட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சைஸ் ஆஃப் த விங். இது எதை பேஸ் பண்ணது? ரைட்? எதை கன்சிடர் பண்ணி இந்த ரெண்டு முடிவுகளை நான் எடுக்கிறது? எவ்வளவு தூரத்துல வைக்கலாம், எவ்வளவு பெருசா வைக்கலாம்? ரெண்டுமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டெபிலிட்டி. So longitudinal stability is all about CG and the lift vector. இவங்க ரெண்டு பேர் தான், இவங்க ரெண்டு பேர்த்த பொறுத்து தான். இதே மாதிரி நான் லேட்டரல் அண்ட் டைரக்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வேற சொல்றேன் எதை பொறுத்தது அப்படிங்கிறது. ஓகே, so let me just skip the derivation part. Okay, because it's a big derivation, a really big derivation. Let's look at the result. So many things. So this would be your final equation after derivation. Probably நீங்க கிளாஸ்ல ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டெரிவேஷன் முடிச்சிருக்கலாம்.
வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. Cm is equal to moment about the aerodynamic center of the wing, CL into h minus h naught. What it is from the wing. இதை நான் கொஞ்சம் சப்ஸ்டியூஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி மாத்திட்டேன். இந்த சிஎல்டியை எப்படி எல்லாம் முடியுமோ அப்படியெல்லாம் மாத்திருக்கேன். ஓகே, ஏன்னா டெய்ல் லிஃப்ட் அப் கோஎஃபிஷியன்டா பேசாமல் ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விங் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் அண்ட் ஈட்டா டி அண்ட் டவுன் வாஷ் ஆங்கிள். ஈட்டா டி அப்படிங்கிறது டெய்ல் செட்டிங் ஆங்கிள். ஓகே, if that is the case, let me look at the final equation. So this is the final equation. So dcm by d alpha. Do I write it as dcm by dcl? Okay, இதே பார்த்துக்கலாம். dcm by dcl is equal to, இது அப்படியே மறைச்சிட்டு பாருங்க, இது யாரு? h minus h naught. இது எங்க இருந்து வந்துச்சு? This is from the wing. And it says this has to be negative for stability. அப்ப h naught has to be greater than h. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு? CG has to be brought front. இது எல்லாமே விங்கோட ஆர்குமெண்ட். சரி, இது பாசிட்டிவாவே இருக்கட்டும். h minus h naught will be positive. But I want dcm by dcl to be negative for stability. But இவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறது இல்ல. பட் இந்த நெகட்டிவ் சைனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற டெய்ல் பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாருமே will help. இது எப்படின்னா, this may be 5. Okay, number 5. மைனஸ்க்கு அப்புறம் if I come out to be value of 10, 5 minus 10 and now resultant is going to be minus 5. I'll be happy because that is what I want. So I have full freedom to make this value positive if I have a tail. அதான் இங்க tailோட முக்கியமான advantage. So tailல contributors யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா V bar. What is V bar? இப்பதான் காட்டினேன். V bar அப்படிங்கிறது LST divided by wing parameters, S into C, wing area and wing chord. The LST இதை பொறுத்து தான் இந்த வேல்யூ இந்த 10 வரைக்கும் வருமால் இல்ல இதை தாண்டி இந்த வேல்யூ பெருசாகுமா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. This equation will tell me how much distance I should keep the horizontal tail and how big the horizontal tail has to be to make the aircraft stable. Okay, I just made a comparison. Look at it. I want this to be negative. Appa this right hand side must be negative. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு? I had a CG constraint. அதே wing plus tail ல பாருங்க. Left hand side I need to be negative. The first term என்ன இருக்கு? That could be anything. Okay, it's our choice. Next one, V bar. V bar is positive. And A1A. So A1A என்னது? Lift curve slopes. Okay, நான் இன்னும் சொல்லல, but A எங்க பார்த்தாலும் lift curve slope தான். அது always பாசிட்டிவா தான் இருக்கும். இன்னொரு term, d epsilon by d alpha. Okay, that is downwash angle with respect to angle of attack. இங்க தான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறேன். This should be less than 1. ஏன் சொல்றேன்? இது greater than 1 ஆனா என்ன ஆயிடும்? 1 minus of 2 அப்படின்னா it become minus 1. அப்ப minus into minus plus ஆயிடும். அப்ப total left hand side will become positive ஆயிடும். எனக்கு அது வேண்டாம். So I want this to be less than 1 for my stability condition. Take a moment to look at this slide. This is wing alone. This is wing plus tail. Okay, so what made the difference? The tail parameters had made the difference. So the equation எல்லாம் உங்களுக்கு மெமரைஸ்டா இருக்கணும். ஓகே, இது எல்லாமே உங்களுக்கு மெமரைஸ்ல இருக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஈக்குவேஷன்ஸ். இதெல்லாம் क्वेश्चंसல ரொம்ப ஈஸியா கேட்டுருவாங்க. ஓகே, சோ இத நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷனா பார்த்துடலாம். டக்குன்னு பார்த்துடலாம். இந்த விங்க மட்டும் பாருங்க. Is this stable or unstable? This is unstable. கரெக்ட்டா? Because CG is behind the lift vector. அப்ப இது என்ன பண்ணும்? It will produce a positive moment when there is an increase in angle of attack. Okay, positive moment create பண்ணும். அதே சமயத்துல இது என்ன பண்ணும்? Because this is behind the CG. If you have a lift vector acting on the tail which is behind the CG, this will produce a negative moment. So this positive moment will be a lesser value than this moment. The arrow oda size adukkaga dhaan potrukka. Idu chinna arrow, idu periya arrow. Okay, so this is what the scenario is for any aircraft with the tail to be stable. So yes, as this guy says, tail is always good because you can look how long his tail is. Okay,
Even for my aircraft, tail is so good. It is so satisfactory. Okay, so all we need is to do kept at a certain distance. Am I audible? Yes, sir. Audible. Okay, okay. Think my PPT got stuck. That's it from longitudinal stability. So longitudinal stability is all about what? It's about the aerodynamic center and CG. It's very simple terms. So இதை manipulate பண்றதுக்கு I have added horizontal tail. Okay, so that is how it goes. Wait a second, my PPT got closed. Let me open my PPT. Actually, my PPT got crashed. So let's look at the other two stabilities. Okay, I just shown you longitudinal stability. Let's look at directional and lateral stability. What are the elements? So can you see the PPT right now? It says directional stability. Yep. No. Abhishek. Sir, visible, sir. So super. டென்ஷன் ஆக மாட்டீங்களே எப்ப பார்த்தாலும் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னு சொல்லி போக போக வாய்ஸ் கூட்டிக்கிட்டே போகுது சார் தெரியுது சார் அப்படியே இல்ல சார் சத்தமா சொன்ன சார் கேட்பாரு சரி 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 என்ன சரி டென்ஷன்லாம் ஆகாதீங்கன்னு சொல்றேன் அவ்வளவு ஏன்னா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு கேட்டு பழகிடுச்சு ஸ்லைடு தெரியுதா நான் பேசுறது கேக்குதா இந்த ரெண்டு வார்த்தையை வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்க வேண்டியதா இருக்கு என்ன பண்றது ரெண்டு வார்த்தை இது வரைக்கும் லைஃப்ல யூஸ் பண்ணாத ரெண்டு வார்த்தைகள் சரி so directional stability okay so longitudinal stability what you understood is it's the play between the CG and if there is aircraft it is the role play between the weight and the lift vector for longitudinal stability so it's not just the wing lift vector the lift vector from the horizontal tail இவங்க மூணு பேர் தான் has to decide my longitudinal static stability and இவங்க மூணு பேர் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க உண்மையிலேயே because the weight has to be decided CG எப்படி நான் டிசைட் பண்றது because the passenger seating engine placement wing placement and the tail placement எல்லாத்தோட weight distribution பொறுத்து தான் அந்த CG எனக்கு கைக்கு வரும் அதே மாதிரி lift vector okay lift vector is based on the quarter chord of the wing எந்த இடத்துல நான் வைக்க போறேன் okay that will decide this so one common sentence I gave you when there is a movement of CG forward the stability increases okay ஆனா இன்னும் நிறைய இருக்கு longitudinal stabilityல இன்னும் நிறைய இருக்கு நமக்கு டைம் கம்மியா இருக்கு அதனால maybe next time we meet I'll tell you more than that okay so directional stability is all about side slip so what is side slip இனா வந்து side slip look at what happens to this aircraft let me play it again no let me go to the previous slide what is about to happen is the aircraft is taking a turn so turn பண்ணா என்ன பண்ணனும் turn பண்ண directionல போணும் இல்லையா it's rolling to starboard sorry rolling to port இந்த aircraft பாருங்க it is rolling to port roll ஆனது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா it will be pushed towards the left okay அதான் இங்க point it's been pushed towards the left let me play it again oh no sorry
just happened? God. Okay, so let me just take a look into it. Let me pass and play. It is trying to roll towards port, but look at it. It's been pushed. அதே மாதிரி இப்போ ரைட்ல ரோல் பண்ண பார்க்குது. இப்போ ரோல் பண்ணது என்ன ஆகணும்? It should be able to travel in this direction. Okay, it is rolling to starboard. இப்போ பாருங்க, it's going to be pushed in this direction. அந்த புஷ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா, it's going to slip. Okay, it's going to slip in this direction. நீங்க ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஒன்னு படிச்சிருப்பீங்க, டர்ன் அண்ட் ஸ்லிப் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி. when an aircraft turns, when an aircraft rolls, it slips in the opposite direction. Okay, அது இல்லாம பாத்துக்கிறது தான் அந்த turn and slip indicator-ஓட வேலை. இப்போ பாத்தீங்கன்னா, look at this, it gets slipped. roll ஆனது ஸ்டார்போர்டுக்கு, but it got just slipped sideways. எங்கேயோ போயிடுச்சு. Okay, so this is an example of side slipping. அதாவது it doesn't move. மூவுக்கும் ஸ்லிப்புக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது இல்லையா? இட்ஸ் a difference between walking and slipping. வாக் பண்ணும்போதும் நான் முன்னாடி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போவேன், ஸ்லிப் ஆனாலும் நான் முன்னாடி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போவேன். முன்னாடி கால் வலிக்கு விழுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, வலிக்கிட்டே போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவும் முன்னாடி மூவ்மெண்ட் தான். பட் ரெண்டுத்துக்கும் மிகப்பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ஸ்லிப்பிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் நீடட் ஒன் அண்ட் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். ஓகே, ஸோ டைரெக்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ். டைரெக்ஷனல் ஆக்சிஸை பொறுத்து, யாயிங் மொமெண்ட்டை பொறுத்து நடக்கக்கூடியதான் உங்களோட directional stability. So this is, look at it. If an aircraft yaws towards left, அமைதியா ஸ்ட்ரைட்டா வந்துட்டு இருந்துச்சு. If it yaws towards left, so இதோட relative airflow will be in this direction. Momentarily திடீர்னு ஒரு disturbance has put the nose towards the left. ஆனா இதோட initial direction was straight இல்லையா? So இன்னும் airflow has not changed its direction. Airflow வந்து ஸ்ட்ரைட்டா தான் வந்துட்டு இருக்கு. So அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா, that is called as the side slip angle. Okay, this angle is called side slip angle. அதாவது aircraft nose-க்கும் relative airflow-க்கும் இடைப்பட்ட distance, இடைப்பட்ட angle is called side slip angle. So stability-னா என்ன சொல்லணும்? ஏதாவது ஒரு disturbance ஒரு சைடு தள்ளினா அதுவே திரும்பி வரணும், அவ்வளவுதான் stability இல்லையா? இப்போ இது வந்து top view. The aircraft is yawed towards port due to some disturbance. அப்போ far stability என்ன நடக்கணும்? This should come back to its original position. That is what stability is. Okay, if the nose goes to the left, it should have the capability. So nose to the left, it should have the capability to come back. And the capability is that, so if the nose goes to the left, the flow comes from the right of the aircraft. Aircraft right side la irundhu varudhu. Okay, so right side la irundhu vanduchu appadina, this angle will be going to be positive. And aircraft என்ன பண்ணணும்? Stabilizing அப்படின்னா it should create a moment in the opposite direction. இந்த arrow பாத்தீங்களா? அவ்வளவுதான், அந்த arrow தான் முக்கியம். திருப்பி ஒரு வாட்டி பாருங்க. யா ஆகுது, லெஃப்ட்ல நோஸ் போயிடுச்சு, ஏர் ஃப்ளோ வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டா தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நோஸ் டு த லெஃப்ட், ஏர் ஃப்ளோ டு த ரைட். இந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் அ மொமெண்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன். இந்த ரெட் மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சூப்பர், அவ்வளவுதான், வேலை முடிஞ்சுச்சு. இந்த ரெட் கலர் மொமெண்ட்டை யாரை கிரியேட் பண்ண வைக்கிறது? நம்மளோட ஏர்கிராஃப்ட்ல, அவ்வளவுதான் கேள்வி. ஓகே, ஸோ அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தான் உங்களோட வெர்டிகல் ஸ்டெபிலைசர். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் யா அண்ட் சைட் ஸ்லிப் ஆங்கிள். ஸோ யா அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெஃபரன்ஸ், எர்த்லி ரெஃபரன்ஸை பொறுத்து யா. பட் சைட் ஸ்லிப் ஆங்கிள் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ரிலேட்டிவ் விண்ட். இது எப்படி அப்படின்னா, there is a difference between angle of attack and pitch angle. Angle of attack ஓட definition யாராவது சொல்றீங்களா? What is the definition for angle of attack? Anybody want to give it a try? Abhishek, what do you think? What is an angle of attack? Am I audible? Shizu. What is an angle of attack? What is
I'm still connected, right? Yes, I am. Nobody want to tell me? Okay, it's like that. Angle of attack and pitch angle மாதிரி side slip angle and yaw angle. இது ரெண்டுத்துக்கும் மிகப்பெரிய difference இருக்கு. So side slip angle convention. If it comes from the right, it's going to be taken as positive. If it comes from the left, it's going to be taken as a negative. Okay, that's what a side slip angle is. So look at this. This is an yaw situation. Okay, there is a reference, and if the aircraft moves towards the right, I gonna call that as positive yawing moment. Yawing is represented by psi. All right, this is a positive psi, and if the relative wind comes from the right and exactly over the nose, இங்க மட்டும் ஒரு situation கவனிங்க. இந்த லைனை பொறுத்து ஓகே ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு, அதனால ஐ ஹாவ் செட் தட் இஸ் a positive psi. But if the relative wind, இது tilt ஆனதுக்கு அப்புறமும் relative wind exactly nose-ல போகுது அப்படின்னா, I'm going to call that as zero side slip. Beta is equal to 0 completely. Even though there is a availability of yaw angle, there is no side slip angle, because side slip angle is due to the relative wind. இங்க பாருங்க, இது என்டையரா அசிமத்திலே இருந்தாலும் சரி, there is no yaw angle. Yaw angle is 0, but there is a side slip angle, because in the aircraft kum varakudi relative wind kum, this may be due to the disturbance, இருக்கக்கூடிய angle is positive. There is a positive side slip angle. But what is the yaw angle for this? The yaw angle is 0. Okay, you have to understand that fact. So directional stability is all about creating a restoring yawing movement. So aircraft அமைதியா ஸ்ட்ரைட்டா பறந்துட்டு இருக்கு, நோஸ்க்கு எக்ஸாக்ட்டா ஃப்ளோ வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ there is a disturbance, ஒரு moment has created towards port. Okay, due to some disturbance. அப்போ this is the scenario, airflow coming to a right of the aircraft. Correct? So positive side slip. So stability positive beta. அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்? I have to produce a moment towards the starboard. Okay, starboard moment is taken as positive. அப்ப என்ன ஆயிடும்? திரும்ப வந்துடும். This is called a stable situation. Okay, the situation is stable for a moment created for a side slip angle. If the moment came out to be a negative value, stability key, I should produce a moment positive, so that it becomes stable. So let me do it once more. My aircraft coming straight, airflow coming straight. My airflow is still straight, but due to some disturbance, I have just had a negative yawing moment. And positive beta, I should be able to get this restoring moment yellow color, so that my aircraft can come back to its original position. So இதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, the disturbing moment was negative, the restoring moment has to be positive. So who is going to produce this restoring positive moment? Our questioning. Okay, so this is the disturbance and that is the restoration. So similar to CMCL, I just drawn graph between CN and beta. Okay, and this is stable right now. ஏன்னா பாசிட்டிவ் சைட் ஸ்லிப் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா, இங்க முன்னாடி உள்ளதுல side slip positive na, the moment required is also positive. Okay, so the positive sloped aircraft will be directionally stable. What is the derivative? dCn by d beta. dCn by d beta. Okay, to make it stable. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம், but without this rigorous analysis, நம்ம rigorous-ஆ கூட போகல, but இதை இன்னும் டெப்தா rigorous-ஆ அனலைஸ் பண்ணாத பட்சத்தில் my aircraft can never fly. So இவ்வளவு நேரம் நீங்க என்னென்னலாம் படிச்சீங்கன்னா, aerodynamics, propulsion, structures, flight mechanics நாலும் படிச்சிட்டோம். ஆனா அந்த அஞ்சாவது ஒண்ணு, the stability, if it is not in the aircraft is going to get into a crash. The aircraft is going to get into an accident. It will never be able to fly. It will never be able to take off.
Even you have all the 4 ingredients before, the stability நமக்கு சரியா வராட்டி no, my aircraft is not going to fly. இன்னைக்கும் ஒரு ஆர்சி ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன்ல எது கஷ்டமான விஷயம்? டு பில்ட் இன் ஸ்டெபிலிட்டி. பிகாஸ் விங்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிளாட் பிளேட்லயே விங் செஞ்சிடலாம். ப்ரொபல்ஷன் பாத்தீங்கன்னா there is a plastic propeller available and a BLDC motor available. What makes it still difficult to build an aircraft? எவ்வளவு பெரிய விங் வேணும், எவ்வளவு பெரிய டெயில் வேணும், இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் எவ்வளவு தூரத்துல வைக்கிறது, அவ்வளவுதான் கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிட்டால் எல்லாருமே ஏர்கிராஃப்ட் பில்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல வரேன். ஸோ TCN by d beta greater than 0 is stable, and the second yellow line which is unstable, and the third yellow line which is neutrally stable. Okay, so it's otherwise called as weathercock stability. So weathercock பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, விண்டோட டைரக்ஷனுக்கு தன்னை தானே அலைன் பண்ணிக்கும். அதான் ஒரு weathercock-ஓட வேலை. Okay, look at this. This weathercock rotates on its own with the alignment with the wind. அதே மாதிரி I have to bring this aircraft to such an alignment because earlier it was traveling in this direction. It has been disturbed to this direction. So look at this arrow. I want my aircraft to come back like a weathercock. The comeback யார் கொடுக்கிறது? Okay, அது கொடுக்கிறதுக்கான persons இவங்க தான். Adding a vertical tail, dorsal fin, a wing even does a task, and also fuselage. இவங்க எல்லாம் எப்படி contribute பண்றாங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். The first one is vertical tail. So vertical tail is the major guy. So look at this. வெதர்காக்ல இருக்கக்கூடிய வெதர் வேன் எப்படி தன்னைத்தானே அலைன் பண்ணிக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன். ஓகே, இந்த செக்ஷன் தான் என்ன பண்றதுன்னா which hits the air and it automatically rotates. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம கிட்ட யார் இருக்காங்கன்னா the vertical stabilizer. So the vertical stabilizer does a task. So top viewல பாத்தீங்கன்னா it is exactly an aerofoil and exactly a wing, a shorter wing. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. It produces the restoration force to give the right moment. Okay, so maybe I'll just show you. If this is an aircraft undisturbed from the top view, vertical tail, starboard, port, wing, fine. There is a wind aligned to its motion. Perfect. எல்லாரும் அமைதியா ஜம்முன்னு பறந்துட்டு இருக்காங்க. If the aircraft has been disturbed towards port, okay, yard towards port, wind இன்னும் ஸ்டில் அதே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு. இப்போ யாரு ரெஸ்டோரிங் மொமெண்ட்டை கிரியேட் பண்றது, அவ்வளவுதான் क्वेश्चन. சோ பொறுமையா பாருங்க, இது எந்த மாதிரி சினாரியோல இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த ஃப்ளோ, இந்த ஏரோஃபாயில், ஓகே, ரெண்டு பேர் எப்படி இருக்காங்க, இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க. சோ இந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஏரோஃபாயில் என்ன ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்? அப்வர்ட் ஃபோர்ஸா, டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸா? Any answers? Anybody want to give a try? Because in the first class, very first class, I told you how an upward lift force and a downward force is created. How does an elevator deflected up creates a force in which direction? இத மட்டும் எனக்கு பதில் சொல்லிருங்க. Elevator deflected up, tail goes, not the aircraft. Where the tail goes? Clear? chatல எதுவும் போட்டீங்க அப்படின்னா அபிஷேக் பார்த்து சொல்லுங்க. Anything? Elevator deflected up, what happens to the tail? Am I audible? முதல்ல அதை கேட்டுரும். Yep. ஐயோ, I think I'm audible. என்னாச்சு? Nobody wants to answer? Is the PPT visible? Yes sir, visible sir. Okay.
Yeah, the answer is already there. So the point is, if the elevator is deflected up, obviously the mass is going to be deflected upwards, so you get a force downwards. Yeah. So this is equal to a negative angle of attack. So airflow will be deflected up and down. There will be a force created downwards. இப்போ நீங்க just இந்த force பிடிச்சு pull பண்ணுங்களேன், என்ன ஆகும்? About the CG, this will create a moment which is restoring. Super. That is what I expected. That is what the vertical tail does. Correct? Let me just go one more time. The aircraft was flying fine and the airflow was fine. Some disturbance, and still the airflow is going straight over the aircraft, and it goes straight over the vertical tail, and the mass is deflected upwards, and it creates a downforce that brings you the restoring moment. Upper aircraft comes back to its original position. So good. That is what I wanted. Aircraft return towards original position because of the presence of vertical tail. So directional stability is ultimately provided by vertical stabilizer. So if somebody asks you why there is a vertical stabilizer, to provide directional stability. So that's the main component. Okay. So how does wing contribute? Abdina, not a rectangular wing, swept back wing. Swept back wing gives a little bit of directional stability. Okay. So எப்படின்னு பார்க்கலாம். So அதுக்கு you should know what a swept back wing does. If it is a straight wing, velocity vector will be directly being utilized by the entire wing section. If 100 meter per second வந்துச்சுன்னா 100 meter per second அப்படியே மேல போயிடும். But if it is a swept back wing, which is at an angle gamma, 100 meter per second வந்துச்சு அப்படின்னா only 80 meter per second goes over the wing. V cos gamma only goes over the wing, and V sin gamma goes in the spanwise direction. So 100 உள்ள வந்துச்சுன்னா 80 தான் எனக்கு லிஃப்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும், அதுக்கு டிராக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். இது 20 அப்படியே சைட்ல நழுவிட்டு போயிடும். இதான் ஸ்வெட் பேக் விங்கோட முக்கியமான விஷயம். அண்ட் இதான் எனக்கு வேணும், அதுக்காக தான் நான் ஒரு விங்கை ஸ்வீப்பே பண்றேன், டு கோ அட் ஹையர் ஸ்பீட். Okay, so if that is the scenario, now take a look at this. If the wing, swept back wing is yard towards port, yeah, aguduna enna agum, it is becoming more and more straight wing. Okay, in the right hand side pathinga appadina sweep angle kammi aite varudhu, the left hand side pathina sweep angle jaasti aite varudhu. Appo enna agum, this will produce more lift and more drag. Okay, there is a decreased sweep and there is an increased sweep. அதனால என்ன ஆகுது, 100 meter per second உள்ள வரும்போது the right hand side wing will experience 90 meter per second, and the left hand side wing will experience 60 meter per second. Okay, so there is a differential lift created. அதனால automatically என்ன ஆகும், there is going to be a differential drag is also created. In the drag என்ன பண்ணும், this will create the restoring moment that is required, because the aircraft is tilted towards port tilt ஆனதுனால, as it is a swept back wing, this started creating more lift, and automatically this started creating more drag. Okay, and when you pull these vectors, this is a differential drag. இது ரெண்டையும் pull பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், automatically this is going to be creating a moment in this direction. Okay, so it's a restoring moment. So swept back wing is an advantage in terms of directional stability. இந்த பார்ட்டை வந்து நீங்க நிறைய ஏர்கிராஃப்ட்ல பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய ஏர்கிராஃப்ட்ல இருக்காது. A320ல பாத்தீங்க அப்படின்னா there is no dorsal fin. Okay, the connection between vertical stabilizer and the fuselage. இங்க பாத்தீங்கன்னா there's a presence of another surface which is called dorsal fin. Vertical stabilizer ஓட additive. Okay, இவரோட தம்பி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so he's a larger aspect ratio section, he's a very short aspect ratio section. Means to say, vertical stabilizer stall ஆயிட்டாலும் கூட this will not stall easily. Okay, so it does the work of stabilizing when vertical stabilizer is not effective. I'm showing this diagram to show you when lower aspect ratio will give you a larger stall angle. So dorsal fin is nothing but a smaller aspect ratio sections which operates at very high side slip angle. So B17C, B17E, அதாவது ஒரு evolution in aircraft design பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரே ஏர்கிராஃப்ட்ல மாடிஃபிகேஷன்ல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வெறும் வெர்டிகல் ஸ்டெபிலைசர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி ரன் பண்றாங்க, சரியே வரல. அட் ஹையர் சைட் ஸ்லிப் ஆங்கிள் இட் கிவ்ஸ் மீ ப்ராப்ளம். அப்போ உடனே வந்து திரும்ப ஓகே லெட்ஸ் ஆட் டார்சல் ஃபின் ஆல்சோ,
add பண்றாங்க, it plays better. இதே scenario நம்மளோட NAL சரஸ்க்கும் நடந்திருக்கு. Okay, so what happens to fuselage அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, fuselage is actually creating an unstable moment in directional stability. Okay, so this is a final diagram. Tail alone is always stable, but when it is after stall, it becomes unstable because it's a negative slope. But when you add a dorsal fin, it even after stall, because vertical stabilizer stall aanalum kuda, this dorsal fin will take care. Anala, again, it's going to be a positive slope. For directional stability, you want positive slope. What happen if you have only fuselage? Fuselage mattum irundal aircraft la tail illa wing illa edume illa appadina, it's going to be completely unstable. In directional stability, that you have to understand. Okay, so idu ellathiyum tail alone with the dorsal fin, fuselage alone, adella vitruvom. The last one, the complete aircraft. So the complete aircraft up to moderately good side slip angle, it is stable, provided you added vertical stabilizer, swept back wing, so on and so forth. The fuselage, tail alone, dorsal fin added, and complete airplane. Okay, so let's leave this. Rudder requirements, it's not actually in the syllabus, gate syllabus. Rudder edukkalam use pannalam. Okay, next comes the lateral stability. So we've seen longitudinal, directional. So lateral is about this. Rolling. When an aircraft rolls, did I went to the second slide? Yeah, I think so. Okay. When an aircraft rolls, the rolling starts by applying the aileron. So roll aachu appadina, there is going to be a side force created. Correct? Lift vector tilt agum. Tilt aachuna, there is going to be a side force created. So side force enna pannum? The aircraft slip pannum. Adhaan and the first video la kaatne. Slips. Kaatne illaya? When an aircraft rolls towards port, it starts side slipping towards the port. It's called side slipping. Or aircraft roll aachu appadina automatically side slip agum. Adhaan the fighter aircraft la kaatne nan. So what is lateral stability appdin pathina? There is a disturbance in roll, and the roll nala the side slip ஆக போகுது. அந்த side slip யூஸ் பண்ணி aircraft திருப்பி கொண்டு வர முடியுமா? அதான் lateral stability. So rolls, slips, this is unstable due to side slip. அப்படியே roll ஆயிட்டே அமைதியா அது வாட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா it's unstable. Okay, second condition, it rolls, side slip, further slip ஆகாமல் ஒரே angle போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா it's neutral. Third one is the stable configuration. The aircraft is going to roll and it comes back. Stable due to side slip. This is key point. What is the key point? The stability comes out because of the side slip. Aircraft roll agudhu, slip agudhu. The slip agarada use panni na onu panna poren. Enna panna poren kaatren. And the slip agarada use panni I'll bring my aircraft back. Correct? Let's see one more time. The last one, neutral kapro, stable mattu paakalam. The aircraft is going to roll towards port. This is the rear view. Port ku roll agudhu, abbe thirumba straight avudhu. Okay, idha na build pannita appadina, the aircraft has lateral stability inbuilt into it. Ingeyum kittathata adhe scenario da. When an aircraft rolls, it gets a side slip angle because the wind is going to come out in other direction, side to it. The aircraft moves. When it rolls, look at it. There is a side slip wind. The wind comes from the side. Okay, the relative airflow comes from the side. What is this? Side slip vector means to say the aircraft is rolling and it's moving in this direction. In the pakkam movaachna, flow in the pakkam varum. Correct? If an aircraft moves in this direction, you get an airflow in the opposite direction. Adhe madri da. Aircraft endha pakkalam move agudho, adukku opposite direction la irundhu you will get the flow. So the aircraft is moving not exactly straight, it's moving in this direction. So you get two components, straight vector and a side vector. Seri konja gavanama parunga. In the side vector use panni da na total lateral stability kondu vara poren the aircraft ku. Eppadi abingiradha point. Okay, so the aircraft slips, it creates a side force.
So side force create ஆனோன்னு என்ன ஆகும்? There's going to be side slip velocity. இந்த பக்கம் இருந்து wind வரும். clear? Side slip velocity அப்படிங்கிறது. If the aircraft slips in this direction. Okay? So எனக்கு stable அப்படின்னா என்ன ஆகும்? If it slips, the relative wind comes in this direction. So this is disturbed. Roll disturb ஆகுது. சைடுல இருந்து wind வருது. மறுபடியும் அந்த பக்கமே ரோல் ஆயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரோல் ஆன டைரக்ஷன்லயே விண்ட்னால மறுபடியும் ரோலிங் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னா this is an aggravated movement, means to say unstable. மறுபடியும் அந்த பக்கமே போயிட்டு இருக்கு. The second one disturb ஆகுது. Relative wind வந்துருச்சு. Side slip velocity வந்துருச்சு. இதை யூஸ் பண்ணி if I create a moment in the opposite direction and bring it back to level அப்படின்னா that is a stabilized moment. Okay, see it one more. Aircraft is there, disturbed to starboard வச்சுக்கலாம். There is a wind, ஏன்னா ஸ்லிப் ஆகுது, wind இந்த பக்கம் இருந்து வருது, வரக்கூடிய wind மறுபடியும் இந்த பக்கமே தள்ளிருச்சு அப்படின்னா it is unstable. Disturbed, wind comes in from side and if it brings back the aircraft, it is stable. Okay, so it's called dihedral effect. ஏன்னா நம்ம கேட் சிலபஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா it's called dihedral stability. What is dihedral? So dihedral is an angle provided to the wing. அவ்வளவுதான். Very very simple. Lateral stability is very simple. ஏன் அப்படின்னா longitudinal stabilityக்கு horizontal tail அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணும். Directional stabilityக்கு vertical tail அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணும். Lateral stabilityக்கு என்ன வேணும்? ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஒண்ணுமே புதுசாலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். அந்த விங்க அப்படி லைட்டா தூக்கி வச்சிட்டீங்கன்னா போதும். முடிஞ்சு, கதை முடிஞ்சு. ஓகே, சோ எப்படி தூக்கி வைக்கலாம், எங்க தூக்கி வைக்கலாம் பார்க்கலாம். That's called dihedral effect அப்படின்னா the ability of the body to create rolling moment on side slip. இந்த பிக்சர்ல என்ன தெரியுது? இது side slip ஆச்சு. Side slip ஆனதுனால slip velocity வந்துச்சு. அந்த velocity has created a rolling moment. So it's called dihedral effect. Creating a rolling moment due to side slip. Okay, so this is a dihedral angle. Look at it. My wing is not level. Fuselage to tip, it be at this inclination. This inclination is called as dihedral angle. So inge pathina theriyum, this is at a positive dihedral, this is zero dihedral, this is negative dihedral, which is called as anhedral. Okay, or wing I'm not going to fit it level. One mala incline pannirpen illa decline pannirpen due to several reasons. So now you can see a pronounced dihedral. Okay, for A380. So pronounced anhedral for Antonov Maria. 6 turbofan engined aircraft with the anhedral. The wing is deflected downwards. So deflected nu solla kodadhu. This has been fitted in a declined fashion. Okay. So the scenario is this. Is positive. So rolling moment is called as CR. Okay. So if the aircraft moves in a port direction, the side slip is going to be in a negative direction. If it moves continuously towards the port, okay, so that is unstable. So this ratio, dose dCr by d beta greater than 0 is unstable. Ade aircraft moves back abdina, less than 0 will be stable. So in this graph, this is a 3 condition for lateral stability, 3 condition for longitudinal kuduthen, 3 condition for directional kuduthen. This is the 3 condition for lateral stability. Okay, so actually this is the picture which is going to tell you what does exactly this inclination does to lateral stability. I'll try to explain it. And there is a wing which is a straight wing which has a velocity vector. Na munadi vara, neeyum munadi vanda. Perfect, so good. What I want trying to tell you is, if there is a wind which comes from the bottom towards the surface abdina, I call that a high angle of attack, because there is an upward component. எந்த இடத்துல ஒரு upward component இருந்தாலும் there is an increase in angle of attack. So for a same wing, if the wind comes from this direction, இந்த வெக்டரை நான் ரெண்டா ரிசால்வ் பண்ணேன்னா 2 காம்பனன்ட் கிடைக்கும். If there is a downward component, always it's going to give you a lower angle of attack. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இதை பொறுத்து தான் பின்னாடி வரக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் இருக்க போகுது.
So fine, my aircraft runs, my wing runs into the wind, which is velocity. If at all it rolls up and now, there is going to be a side slip wind, which is a relative wind, which I've shown you before. Okay, at an angle beta, which is a side slip. So in the yellow color, which is very important right now, which comes from the side towards the aircraft. Okay, so this is V cos beta and this is V sin beta. If I resolve this velocity vector yellow color into two components, okay, this is the top view. If we go to the front view, the wing without dihedral and with the dihedral. So consider this arrangement. So without any angle அப்படிங்கிறது என்னன்னா, the aircraft has rolled. Okay, aircraft on the roll ஆயிடுச்சு. It is a straight wing without any dihedral. Aircraft has rolled towards this direction. So wing வந்து tilt ஆயிருக்கு. So the tilt அப்படியே போகுது. Relative wind வருது. அந்த relative wind is V sin beta. The V sin betaவையும் இந்த விங்கையும் பாருங்களேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா இது என்ன angle produce பண்ணும்? As simple as that. It is at a negative angle of attack. Correct? Absolutely. So wing without any angle will give you a lift production in this direction, downward direction. So downward direction ennaagum, marubadi it will pull the wing in the same direction. So wing with the dihedral. So wing with the dihedral ennagum, if the wing goes towards the V sin beta, look at the wing and this relative wind. This will give you a positive angle of attack in this part of the wing. இதே wind இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா it will give you lesser angle of attack because this is inclined and this is declined for the same airflow. The differential lift இருக்கு இல்லையா, this differential lift is what reason for you to produce a positive rolling moment, stabilized rolling moment, and anhedral is destabilizing. Okay, so let me just show you. If it is tilted, there comes a V sin beta. So the V sin beta, the right side of the wing, மேல போச்சுன்னா இதை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, is this wing at a higher angle of attack or not? Absolutely yes. Okay, இதே diagram நான் வந்து tilt பண்ணி காட்டியிருக்கேன். Wing straight இருக்கு, wind comes from the bottom. So it has a upward component. So this V sin beta cos kappa, sorry, this kappa is your dihedral angle, is what responsible for you to create an increase in angle of attack on the right hand side wing. இதே V sin beta இந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா, it creates a downward force because this is declined towards the wind. அதை நான் tilt பண்ணி காட்டினேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வெக்டரை அப்படியே tilt பண்றேன், rotate பண்றேன் anti clockwise. Rotate பண்ணா it's going to look something like this so that you will understand. It gives you a downward component. So there is going to be a reduction in angle of attack. If there is a reduction in angle of attack, what happens? So there is an upward component on the right hand side and there is an increase in angle of attack. So on the left hand side, because of the resultant force, there is a decrease in angle of attack. And look at this scenario. In the scenario, the aircraft starts rolling towards starboard. It started slipping towards starboard. Because of the slipping, you got this differential lift. The differential lift எப்படி roll பண்ணும் the aircraft? It will roll towards port. And I am perfectly okay with it. That's what stability is, because it tried to roll towards starboard. The slip velocity came in and it rotated the wing back because of this arrangement. So what gave me the lateral stability? Just this angle. Okay, I gave a similar explanation as well. When the mass moves downwards, obviously you get a higher angle of attack. Mass moves upwards, you get a force in the opposite direction. Okay, so it gives you the perfect rolling moment. Okay, anhedral la pathinga appadina it is vice versa. I think we have exceeded the time limit. So to conclude, longitudinal stability is about aerodynamic center of gravity and horizontal stabilizer.
Vertical are directional stabilities about vertical tail, vertical stabilizer, and short back wing. Lateral stability is all about the dihedral angle. Okay, I think this picture will give you the total idea. When there is a relative wind which comes from the side, that side wind will give me this differential lift vector over the wing. That is why I tilt my wing to this angle in any aircraft. Why this aircraft has a dihedral. And you see, pretty much pronounced wing, which is not straight, which is being tilted in an angled, inclined fashion to provide you lateral stability. Okay, I think let me just stop it right here. So I wanted to go back and I want you to read. Okay, I want you to read and come back with as much as doubt as possible. I'm really bit I'm really a bit sad today because only 4 or 5 people has turned out today. I don't know what happened to your friends. Still they are in Diwali mode. I've said so many things today, but taking entire stability in 2 hours is unbelievably tough. So I wanted to go back and read. You can start with Introduction to Flight. Introduction to Flight has a very good longitudinal stability argument, but that is not enough. Okay, I'll post some of the stability books in the Google Classroom today. Okay, use that books for stability. Understood? Any questions you have, you can ask me right now, or you can just enter in the chat box. Any doubts, question, anything on stability, I'll try to answer it to you, because stability is unlike any subject. It's about understanding. Okay, okay, any subject is about understanding, but it's purely on the equipment. Any doubts you have? What's the doubt? What's the PPT? No, you're not going to get the PPT, but you'll get the video. I'll post you the video. Okay, video, not the video is just recorded right now. I have taped the entire PPT's videos. I'll send you those. You can use it. Okay. Hello. Sir. Sir. Doubt கேட்க மாட்டேங்கறாங்க. Okay. Okay, sir. Sir, ஏதாவது doubts அப்படினாலும் கூட மத்த இன்னைக்கு absent ஆனவங்க கூட they can send a mail, or I have given, you can give my number so that they can WhatsApp me for any doubts. Possible. Yes, sir. That day you gave a WhatsApp number, right? They have noted it down. Okay, sir. Okay. Apart from that, I will give that KCT official mail ID to them. Sure, sir. You can give that ID so that they can mail anything they want. Any doubts, please ask and be serious. Literally be serious, so that you will end up somewhere. Okay. So in the college, you have to step out, you will understand the reality of the society, and it's so horrible. And particularly the scenario right now is it's really horrible. So make sure you come out with a talent or a skill. Okay. So that's it from my side, sir. So we can wind up right now. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. And if we want any doubt clarifying session, I'm ready for it. Once the students are ready, if they have good amount of doubts, we can meet anytime, sir. Yes, sir. That I will discuss with the students as well as the department. I will. No, we don't have to go to the department. I'm not doing it in a formal way.
you discuss with the students. If they have good amount of doubts, okay, good amount of doubts that could be discussed for half an hour, 1 hour, I'm ready to spend the time with them, because learn சொல்லியாச்சு நடத்துனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணணும் if they have studied. So we can do it on our own, sir. We don't have to go to the department or through any formal request is not required. Okay, sir. Okay. That I Only will. Only if the students have ample amount of doubts, we can really meet any number of times. Yes, sir. Yes, I will make sure of it. Yeah, sure. It is indeed a pleasure, sir, to have you in from an IIT perspective. We are Thank you, sir. Thank you. much pleased to have you here, and Sure. the perspective that you have given, I think the boys must have had a clear thought. I mean, clear idea of how IITs will be and how IITians will think, and how GATE should be approached. And I'm pretty sure they must have been, they are now very much aware of GATE as well as flight dynamics. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Yes, I'm sir. leaving, sir. Okay, sir. We'll wind up, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank Boys, நாளைக்கு காலையில் ஒரு செஷன் இருக்கியா ஸ்ட்ரக்சர்ஸு, அது முடிச்சதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்லாட் என்ன ஏதுங்கிறத we will discuss after a brief interval. ஓகே, ஒரு 1 or 2 days விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்ஸ், யூ கேன் லீவ். தேங்க்யூ பாய்ஸ்.